సో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు రీసెర్చ్ పర్సన్ మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా, మనకి ఇనాగరల్ లో గెస్ట్ గా వచ్చారు. అంటే బేసిక్ గా మనకి కేడీసీలో ప్రీ కోచింగ్ స్టార్ట్ చేయడం ఒక 12 years బ్యాక్. సార్ కూడా ఇన్స్ట్రుమెంటల్, వన్ ఆఫ్ ది ఇన్స్ట్రుమెంటల్. సార్ కొంచెం కెమెరా కిందికి అనుకోండి, ఫేస్ సగమే కనపడుతుంది కొంచెం. ఓకే. సో ప్రొఫెసర్ చంద్రమౌళి సార్, అంటే నాకు తెలిసి స్టేట్ లో ఉన్న గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్స్ అందరిలో కూడా ప్రొఫెసర్ క్యాడర్ ఉంది. సార్ ఒక్కరేనా, ఇంకా ఒకరిద్దరు ఉన్నారేమో తెలియదు. ఓకే ఓకే సార్. సార్ ప్రిన్సిపల్ అయినా కూడా సార్ క్లాస్ తీసుకుంటాను వచ్చిందంటే మీకు అర్థమై ఉంటుంది సార్కి సబ్జెక్ట్ మీద ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉందో. కాబట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ పోకుండా మరి అడిగి మరి రమేష్ క్లాస్ చెప్తా అని అనడం అనేది ఇంకా ఎంతజియాజం ఇంకా సార్ పోలేదు. సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సో డెఫినెట్ గా మీ మోటివేషన్ సబ్జెక్ట్ పిల్లలకి డెఫినెట్ గా చాలా యూజ్ అవుతుంది. ఇంకా సార్ ఏంటంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ కౌన్సిల్ మెంబర్ కూడా కాకతీయ యూనివర్సిటీలో మీకు ఎప్పుడైనా తర్వాత అంటే అడిషనల్ గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఏమైనా ఇష్యూస్ వచ్చినా కూడా సార్ హెల్ప్ తీసుకోవచ్చు. మనం కూడా ఏ అవసరం వచ్చినా కూడా సార్ని మనం హెల్ప్ తీసుకుందాం. సార్ ఈజ్ ఏ కాన్స్టెంట్ ఎంకరేజ్మెంట్ అండ్ ఫోర్స్ బిహైండ్ అవర్ ప్రోగ్రామ్ సక్సెస్ అనమాట. సో సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. ఇంత బిజీ షెడ్యూల్ లో ఇంకా సార్ కూడా మేము హాలిడేస్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం, అంటే ఒక 1 week నుంచి. సార్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పోస్ట్ కాబట్టి సార్ కాలేజీలో ఉండి క్లాస్ తీసుకుంటున్నాం. సో కాబట్టి ఎందుకు చెప్పాల్సి వస్తుందంటే, ఇంత స్ట్రెయిన్ మేమందరం తీసుకున్నామంటే ఇందులో ఒక 70-80% స్ట్రెయిన్ తీసుకున్నా కూడా మీకు ది బెస్ట్ ర్యాంక్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మా ఐడియా కూడా ఏంటంటే వీలైనంత ఎక్కువ మందికి మంచి ర్యాంక్స్ రావాలి, క్యాంపస్లలో ఉండాలి. సో జనరల్ గా సిపిజెట్ సిఎస్ఎట్ రెండు కలిపాము ఈసారి కాబట్టి. సో ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అయితే సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ అనుకుని ఇది ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేసాం. బట్ సిపి గెట్ కూడా యాడ్ ఉంది కాబట్టి సో ఇక్కడ కొంచెం అటు ఇటు ఏమైనా మిస్ అయినా కూడా స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ హైదరాబాద్ లో వచ్చేటట్టు అంటే బెస్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వండి. కాబట్టి ఎక్కడ వస్తుంది అనేది మీ లక్ అండ్ హార్డ్ వర్క్. సో ఇంతకంటే ఎక్కువ ఎఫర్ట్ పెట్టాల్సింది లేదు అనేంత పెట్టిందనుకోండి మీకు వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి సార్ మీకు సబ్జెక్ట్ అండ్ మోటివేషన్ రెండు లెవెల్స్ లో మీకు ఎంకరేజ్ చేస్తారు. సార్ వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ జాయినింగ్. సార్ థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ స్టార్ట్ చేస్తాం. స్టార్ట్ అయినాక మళ్ళీ హోస్ట్ చేసి నేను లీవ్ అవ్వాలా సార్? ఓకే, ఫైనల్లీ మీరు ఎండ్ చేయొచ్చు. ఓకే, రైట్ సార్. గుడ్ ఈవినింగ్ టు ఆల్. దిస్ ఈస్ Professor Chandramouli, Principal, Pingili Government College, Autonomous, Sanamkonda. First of all, I am very much thankful to the Ramesh sir for giving the opportunity. Even though we are the founders of the course, but I am congratulating the Department of Chemistry for continuing this type of free coaching since 12 years. It is a great privilege to the chemistry only. మీకు అందరు తెలుసు ఉన్న ఈ రోజుల లోపల కెమిస్ట్రీ ఇంపార్టెన్స్ డే బై డే ఏదో రకంగా మనకు తగ్గుతూ ఉంది, కానీ మెరిట్ ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ఎప్పుడు కూడా బాగానే ఉంటుంది. సో దట్ ఈవెన్ రెడ్యూసింగ్ ద ప్రియారిటీ అయినా మనం మెరిట్లో ఫస్ట్ ఉంటాం కాబట్టి అంతకన్నా ఎక్కువ మనం బెనిఫిట్ అయ్యేటటువంటి స్కోప్ ఉంటుంది. సో దట్ ఏదైతే మీరు నేర్చుకుంటారో 100% నీట్గా, ప్రాపర్గా, డిసిప్లిన్గా నేర్చుకోండి. మెరిట్ ఉన్న ఏ కెమిస్ట్రీ స్టూడెంట్ వేస్ట్ ఉండడానికి స్కోప్ ఉండదు. దట్ ఈస్ మై మెయిన్. ఓకే, దెన్ ఐ విష్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఆల్ ద స్టూడెంట్స్. దిస్ ఈజ్ మై టాపిక్, దట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ. Depending upon my time only, as much as early I will complete my syllabus, because లేట్గా పోకుండా మీ ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ కాకముందే ఒకవేళ ఎర్లీగా క్లోజ్ చేసాం అనుకోండి, మీకు కూడా కొంత బెనిఫిట్ అవుతుంది. మంత్ ఎండింగ్ క్లోజ్ చేద్దామని ప్లాన్ సార్. ఓకే ఓకే, తప్పకుండా. దెన్ ఐ కెన్ గో. కొంచెం స్పీడ్గానే చేస్తాను. ఓకే, ఎక్స్ట్రా టైం వేరే టైంలో మీకు కన్వీనియంట్ ఉంది తీసుకుంటా అంటే కూడా నో ప్రాబ్లం. థ్యాంక్ యూ సార్. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది కదా సార్, చూస్తే కనుక నేను వెళ్ళి
Okay, first of all, before starting my topic, this is my one kind of habit. That is, every student has to write the date. Most of the students, they are writing in English and some others, but we have to write the time and date and time in chemistry. For that purpose, see this. Very clear. Today is the 24th and there is a May, year is a 2023. Being a chemist, అంటే మీరు మినిమం సబ్జెక్ట్ 3 years కెమిస్ట్రీ చదివిండ్రు కాబట్టి we should have to write and as well as make the practice. The chromium is a 24, this a boron is a 5, 2023 maybe calcium and chromium, vanadium. This is a way of writing. General గా ఈ ఇయర్ అంతా కాల్షియం వెనీడియం అట్నే ఉంటుంది. ఒక 2-3 రోజులు అయితే బోరాన్ మారుతుంది. డైలీ మారేది మాత్రం డేట్ మారుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ అ క్రోమియం టుమారో మ్యాంగనీస్. ఇట్లా మనం అన్ని రాసుకుంటా పోతా అంటే ఇట్ విల్ బి one kind of best practices in chemistry in our daily life. Similarly, now time is 5 o'clock. Being a time 5 no kuda manam we can go for in chemistry boron PM or otherwise chlorine hours. అంటే రైల్వే టైం కనుక పోయినట్లయితే దిస్ ఇస్ 17 hours. ఒకవేళ మనం మామూలుగా మనం వాచ్లో చూసుకొని చెప్తే 5 PM అని ఏ విధంగా చెప్తాము. బీయింగ్ ఎ కెమిస్ట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ ద టోటల్ terminology in the chemistry. There is a boron PM ante it is a very good. So that daily we will go for this practice, chromium and boron. Tomorrow is like that only. This is our my sincere submission to all the students to Okay, sir. routine this. Okay, next. Thank you, sir. Okay. Now we will go for our main topic. సార్ చెప్పినప్పుడు అట్లాగే రాయడం, అట్ ది సేమ్ టైం ఆ రోజు ఎలిమెంట్స్ వాటి ప్రాపర్టీస్ కూడా నేర్చుకున్నారనుకోండి ఇంకా చాలా బాగా మల్టీ ప్రాక్టీస్ మల్టీ బెనిఫిట్ కూడా అవుతుంది. ఇంకా చాలా Now we will go for the introduction of our coordination chemistry. Now this is our main topic in this మన కామన్ ఎంట్రన్స్ లోపల maximum 7-8 questions may become. బేసిక్ నుండి మనం maximum strength వరకు కూడా విల్ గో ఫర్ ఇట్. మీకు మెటీరియల్ కూడా షేర్ చేస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు వినండి, దెన్ విల్ గో ఫర్. This is a simple introduction. We are familiar with all the days. Similarly, you go for this is the page number 1. The page is this is the hydrogen. You can observe that this is the hydrogen. Hydrogen is the CM is the chemistry as well as the Chandramouli also. This is the hydrogen is the page number 1. Okay, we will go for as per our daily life. We will have one kind of relation. Generally, it is known as a bond. For one bond. Is it okay screening? సార్ స్క్రీన్ షేర్ చేయలేదు, ఇంకా మీరు స్క్రీన్ షేర్ రాలేదు చూడండి. రాలేదు సార్ స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. ఇంతకుముందు ఒక స్లైడ్ వచ్చింది అంతే, అంతే. డేట్ ఒకటి ఇప్పుడు వచ్చిందా? ఇంకా రాలేదు సార్. సరే చూడండి, స్క్రీన్ షేర్ అవ్వలేదు. ఇప్పుడు అయిందా? లేదు సార్, ఇంకా రాలేదు. డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్నారా సార్? డెస్క్టాప్ మీద పెట్టుకున్నా, డౌన్లోడ్ కూడా చూడండి సార్. ఓకే, టెక్నికల్ గా కొంచెం వీక్. బిట్ మనకి షేర్ అయింది. ఇక్కడ నాకు స్క్రీన్ మీద అవపడుతుంది. లేదు సార్, ఇటు రావట్లేదు. అంటే మీరు షేర్ అవ్వలేదు సార్, మామూలుగా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది. మీరు ఇక్కడ గ్రీన్ బటన్ చూడండి కింద, షేర్ ఇంతం చేశారు కదా సార్, అట్లాగే స్క్రీన్ షేర్ అందులో అప్లోడ్ చేయండి. అంటే మామూలుగా ఓపెన్ అయి ఉంటుంది సార్, అది మినిమైజ్ చేయండి.
ఫైల్ ని మినిమైజ్ చేసి ఇప్పుడు ఈ గ్రీన్ బటన్ దగ్గర అప్లోడ్ చేయండి. కంప్యూటర్ ఎవరు లేరు సార్ ఇక్కడ? వస్తాను. నా ఓకేనా? నో ఇట్స్ కమింగ్. ఓకే ఎస్ సార్, నో ఇట్ ఇస్ కమింగ్. Okay. కొంచెం బయటికి పోయినట్టుంది సార్. అది ఎన్లార్జ్ చేయండి ఒకసారి. సైడ్స్ కి కట్ అయింది. ఇప్పుడు ఓకే. ఓకే. నాన్న కనపడుతుందిగా సెల్ ఫోన్ లో, ఇంకా సైజ్ పెంచాలా? కనిపిస్తుంది సార్. రైట్ నాన్న, ఇది మళ్ళీ ఎట్లాగో మన పీడిఎఫ్ మీకు షేర్ చేస్తాము. ఇప్పుడైతే వినండి, అట్లాగే మెయిన్ పాయింట్స్ నోట్ చేసుకోండి. ఫుల్ నోట్స్ Okay, ఎట్లా sir. తర్వాత సార్ షేర్ చేయగానే మీకు షేర్ చేస్తాను. కేర్ఫుల్ గా వినండి, మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. రైట్ సార్. ఓకే, వెరీ గుడ్. ఫైన్ Sir, సార్. right. థ్యాంక్ యూ. Once again, good evening to all. Okay. Hello. సార్ నేను లీవ్ అవుతా, ఫైనల్ ఏం చేసింది. Okay. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ. Okay. And good, once again, good evening to all. This is one more important topic in our chemistry. That is the coordination chemistry. దాన్ని సమన్వయ సంయోజనీయ రసాయన శాస్త్రం అంటాం, ఆర్ సమన్వయ సమ్మేళనాలు coordination chemistry as it goes on. Now we are very familiar that there is a without bond there is no chemistry. But in case of bond, you can observe that what is mean by bond. Ante bandham ante enante this is one kind of attraction between the two species. The species may be atoms, molecules or anything. అంటే ఏవైనా రెండు సమూహాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఆకర్షణ బలం, అట్రాక్షన్. This is the basic attraction between the two species is known as the bond. There are the different types of bonds are there. Now we will go for, as per our topic, there is a ionic bond is there, covalent bond is there, coordinate covalent bond is there, hydrogen bond is there, metallic bond is there. We are have the number of types of bonds are there. Now we will go for number one is the ionic bond. The ionic bond is nothing but this is one kind of electrostatic force between the two species or opposite charged ions. Simply you have to know that the electrostatic force between the two species. ఏవైనా రెండు సమూహాల మధ్య ఉన్నటువంటి స్థిర విద్యుత్ ఆకర్షణ. సింప్లీ యు నో దట్ ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ బిట్వీన్ ద టూ స్పీసీస్ ఆర్ ద టూ స్పీసీస్ ఆర్ two opposite charged ions. That bond is known as ionic bond. Those compounds are known as ionic compounds. అంటే ఎలక్ట్రోస్టాటిక్ ఫోర్స్ వల్ల రెండు మాలిక్యూల్స్, రెండు అయాన్ల మధ్య, ఆపోజిట్ అయాన్ల మధ్య ఏర్పడినటువంటి బాండ్ ఈజ్ అయానిక్ బాండ్. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ కోవాలెంట్ బాండ్. ది కోవాలెంట్ బాండ్ is this is also similarly you can observe that here for the formation of the one bond we need the two electrons. That is one pair of electron. Here one pair of electron is equally shared by the two species. Either they may be atoms or groups. Results the formation of a bond. That bond is known as a covalent bond. It is very simple. One pair of electrons are equally shared by the two species. That bond is known as a covalent bond. In this covalent bond, there is a condition. For one pair of electron, each atom can donate the one electron. So the one it comes to the pair. That pair of electrons are equally shared by the two species. Now that bond is known as a covalent bond. One pair of electrons are equally shared by the two species. Results the formation of a bond is known as a covalent. Here you can observe that A and B are the two atoms. A can donate one electron, B can donate one electron. That pair is equally shared by the two species, A and B. Results the formation of a bond. That bond is known as a covalent. Those compounds are known as covalent compounds. Similarly, we will go for the third one. That is a coordinate covalent bond. This is also covalent bond only, but that the coordinate is covalent bond. Here, the condition is that in the formation of a bond, we need the two species, A and B. In this case, one should donate the one pair of electron
Second should be in position to accept the electron. The formation of a bond between the donors and acceptors. Now we will see that the condition covalent bond, it should be equally shared by the two species. What is coordinate covalent bond? Here, in the formation of a coordinate covalent bond, one atom should be donate the pair of electron. That pair of electron are equally shared by the two species. Results the formation of a bond. That bond is known as coordinate covalent bond. Here, one atom should donate the pair of electron. Another atom should be in position to accept the electron. Where the atom is donating the electron, that is equal. Generally, it is known as the electron donor. It is also known as the Lewis base. Always, which is the atom in position to donate the electron pair, when it is termed as electron donor, always it should have the excess of electrons only. The second one, atom should in position to accept the electron. Therefore, it is known as electron acceptor. Generally, it is known as Lewis acid. ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తుందో దాన్ని ఏమంటారు ఎలక్ట్రాన్ దాత అంటారు. ఏదైతే ఎలక్ట్రాన్ స్వీకరిస్తుందో ఎలక్ట్రాన్ స్వీకర్త అంటారు. ఆల్ ఎలక్ట్రాన్ acceptors are known as Lewis acids. Electron donors are known as Lewis bases. The formation of a bond between the electron acceptors and electron donors, that bond is known as a coordinate covalent bond. You can observe that when one atom, one group is act as electron donor, the condition is that it should have the excess of electrons. In second one, it should be another atom, it should be in position to accept the electron. Then it is known as electron acceptor. But condition is that always it should have the empty orbitals in its outermost orbit. అంటే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటే డోనార్గా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రాన్ డోనార్గా. ఎంటీ ఆర్బిటాల్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే ఇది ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టార్గా పనిచేస్తుంది. ద బాండ్ విచ్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బిట్వీన్ ద ఎలక్ట్రాన్ యాక్సెప్టర్ అండ్ డోనార్ is called coordinate covalent bond. Now you can observe this. A is donating the pair of electron. Here B is there. It is empty orbital is there. Therefore, this pair of electrons are equally shared by A and B. Results the formation of a coordinate covalent bond. It is known as the coordinate covalent bond is also known as a dative bond. If the compounds are known as coordinate covalent compounds, or those compounds are known as complex compounds. The chemistry of coordinate covalent bonds is known as a coordination chemistry. The chemistry which can deals with the complex compounds, that chemistry is known as coordination chemistry. And this is how the coordination chemistry is care. The condition, lastly, the coordinate covalent compounds are the very, very important in this talk. Now we will go. Before starting this, we should have some familiar about what are the addition compounds. Generally, in addition compounds are known as in Telugu Sankalana Sammelana. Now there are the 3 points. One is which are the molecules they are going to form addition compounds. First of all, they should be in free state molecule. Second one, they should be a saturated molecule. And the free state molecules and saturated, this should be undergoes to the stoichiometric combination. The results the formation of a compounds, those compounds are known as the addition compounds. ఇక్కడ addition compounds అంటే మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏవైతే addition compounds ఏర్పడతాయో, the molecule should be free state molecule as well as saturated molecules, and they should be undergoes to the stoichiometric combination. Here, the stoichiometric combination is nothing but it should be the ratio 1:1, 1:2, 1:3, or 1:1:6. But it should not be in a fraction. 1:1.5 atla undakudadu. That combination is known as a stoichiometric combination. Simply, you can remember that free state molecules, saturated molecules undergoes to stoichiometric combinations. Results the formation of a compounds. Those are known as the addition compounds only. We will go for the examples. Potassium chloride, one molecule. Magnesium chloride is also another molecule.
and 6 moles of water. Here KCl, MgCl2 and water, they are the free-state molecules and saturated molecules. The combination is what? 1:1:6. 1 mole of KCl, 1 mole of magnesium chloride, 6 moles of water. Now results the formation of KCl.MgCl2.6H2O. Generally, it is known as a carnolide. Similarly, we will go for potassium sulfate and aluminum sulfate 24H2O. Here, potassium sulfate, aluminum sulfates, these are the free-state molecules and saturated. They are undergoes to the stoichiometric combination 1:1:24. Now we are getting potassium sulfate dot aluminum sulfate dot 24H2O. This is known as the potash alum. Here, simply removing the place, we are putting the salt. These are the example for the addition compound. Now we will see the another type of compound, nickel chloride plus 6 moles of ammonia. These two are the saturated molecules and free-state molecules. The combination undergoes to the combination is 1:6. Now we are getting hexaamine nickel 2 chloride. Similarly, we will go for cobalt chloride and 6 moles of ammonia. The combination is 1:6. That is hexaamine cobalt 3 chloride. Here we are getting the addition compounds. The condition is free-state molecule saturated undergoes to the stoichiometric combination, results the formation of a addition compound. Now we can observe first two potash alum, similarly carnolide, and hexaamine nickel 2 chloride and hexaamine cobalt 3 chloride. You can observe here these two are the addition compounds. The four are the addition compounds only. Based on the nature, again the addition compounds are classified into two types. One is the double salts, second one is the complex compounds. Now you can see this potassium chloride, potassium chloride, magnesium chloride, 6 moles of water, potassium sulfate, aluminum sulfate, 24H2O. This is potash alum. This is the carnolide. This is the best example for double salts. Here, this is a complex compound, the hexaamine nickel 2 chloride, hexaamine cobalt 3 chloride. These two are the complex compound. Now we will go for the double salts. It is addition compounds are classified into two types. One is the double salts. Second one is the complex compounds. Now we will go for the double salts. Double salts man telugulo emantamanటే యుగ్మ లవణాలు. Here this is a very simple addition of the compounds, addition compound obtained from the combination of the two salts. Ikkada addition compounds obtained by the combination of the two salts. They are in solid state, they are showing one type of property. When they are dissolved in water or when they are in liquid state, they can exhibit the individual ion properties only. Are you clear? Addition compounds obtains. What is the addition compounds? Free-state molecules, saturated molecules, undergoes to stoichiometric combination, results the formation of a compounds are known as the addition compounds. Here the addition compounds which were obtained from the combination of the two salts, they are in solid state showing one type of property. When they are dissolved in water or they are in the liquid state, they can exhibit the individual ion properties only. Those type of addition compounds are known as double salts. When addition compounds undergoes, these addition compounds are undergoes completely ionization in aqueous solution and form a individual ions. Now you are very familiar about the carnolide. KCl, MgCl2, 6H2O is the carnolide, which was, we can explain the examples of addition compounds. When that is dissolved in water, we are getting potassium chloride undergoes to ionization to form a potassium ion, chloride ion. Magnesium chloride undergoes ionization, magnesium ion, chloride ion. Here that indicates when the carnolide as in the solid state, it can exhibit the one type of property. When it is dissolved in water, it can exhibit the, now we can able to see the only potassium ion characters, chloride ion properties, magnesium ion properties,
and that is the case. These compounds are known as the double salt. Similarly, potassium chloride is a one salt, magnesium chloride is a one salt. The combination of the two salts to form a addition compound, when that is in the form of solid state, it can exhibit one type of property. In liquid state, it can exhibit the individual ion property, that is potassium ion, chloride ion, and magnesium ion. Similarly, you can take the potash alum. When potash alum in solid state, crystal type, we can able to see. When this is dissolved in a water, the ion, the sulfate, potassium sulfate undergoes to ionization. Aluminum sulfate also undergoes to ionization. We are getting potassium ions, sulfate ions, and aluminum ions. So that the potassium ion, sulfate ion, aluminum ions, we are able to see in the liquid form only, in liquid state only. It means the potash alum undergoes to ionization. We are getting వీటిని ఏమంటే మనం individual ions. We are getting the properties of individual ions. In solid state, they are showing one type of property. In liquid state, when dissolved in water, we are getting individual ion properties. So this type of the compounds are known as addition compounds are known as the double salts. Similarly, another example is the more salt. Ferrous sulfate, ammonium sulfate, 6 moles of water. In solid state, it can exhibit one type of property. When dissolved in water, we are getting iron ion, ferrous, sulfate ion, ammonium ion, and sulfate. We will go for another the soda alum, sodium sulfate, aluminum sulfate, and 24H2O. In solid state, it can exhibit one type of property. When it is dissolved in water, the sodium sulfate undergoes to ionization to form a sodium ion, sulfate ion, aluminum ion, aluminum sulfate undergoes to ionization. We will get aluminum ion as well as the sulfate ions. So these are the best example for the double salts. One is the carnallate, second one is the potash alum, third one is a more salt, and so this is a soda, and this is a soda. Now we will go for the complex compound. Now, what is the difference between the double salts and we will go for the complex compound? You can observe that in addition compounds, in solid states, the addition compounds are nothing but again the molecules which are free state and saturated and subjected to the stoichiometric combination results the formation of a compound is known as the addition compound. Here, in addition, this is addition compound. In solid state, it can exhibit the one type of property. When in the liquid state, it can exhibit the specific type of property. Now you can observe that in case of double salts, similarly in solid state, it can exhibit one type of property. In liquid state, that can exhibit the individual ion properties. Whereas in complex compounds, we are showing the specific character only. That means when this is dissolved in water or in liquid state, we are getting a complex ion. The property of the complex ion only we are able to see. Now, when it is dissolved in water, undergoes to partial ionization to form a complex ion. For example, you can take the hexaamine nickel 2 chloride. In solid state, it will be the shows one type of property. When dissolved in the water, this is a partial ionization only, results the formation of hexaamine nickel 2 ion and 2 chloride ion. Here 2 chloride ions ఏర్పడతాయి, but the complex is showing the specific property. That is, this shows the specific character only. Similarly, you can go for hexaamine cobalt 3 chloride. When dissolved in water, we are getting up a complex ion. That is hexaamine cobalt 3 ion. So this is one of the complex ion. It means in the addition compounds in solid state exhibits one type of property. When dissolved in a water, results the formation of a complex ion. These addition compounds are known as the complex compounds only. You can observe that the double salts are completely undergoes to ionization, whereas the complex compounds are ionization is partially only. So these are the simply formation of a complex ion. They are known as the complex compounds. Now we will go for how to prepare a complex ion. This is one of the simplest example. You can take the nickel chloride.
and dissolved in a water, we will get the nickel ion in the green color. And now we can pass the ammonia gas through the nickel solution. Results the formation of a coordinate covalent bond between the ammonia and nickel. Ammonia, now it is act as a donor, electron donor. It can donate the each ammonia can donate the pair of electron. The nickel, it has the empty orbital, so that it will be act as acceptor. Results the formation of a hexaamine nickel 2 ion complex. Just on heat it, that is in the form of liquid, then heat it, we will get a complex compound hexaamine nickel 2 chloride. Very simple, nickel chloride dissolved in water. We are getting a green color solution, that the nickel ion is formed. Through this nickel ion solution, you can pass the ammonia gas to form a coordinate covalent bond between the nickel ion and ammonia. Results the formation of a hexaamine nickel 2 chloride. It will be the one of the examples for the preparation of complex compounds. Now there will be a chance to ask the questions. Now, what are the difference between the double salts and complex compounds? Double salts and complex compounds both are the example for addition compounds. But strictly speaking, in between these two, some differences are there. Now we will see this. Number one, if you go for the double salts, that is a carnolide. For example, KCl, MgCl to 6H2O. This is completely undergoes to ionization. All the double salts should be undergoes ionization completely. But in case of complex compounds, the ionization is a partially only. You can go for K4FeCN6, that a potassium hexacyanoferrate 2 subjected to ionization. We are getting potassium ion plus FeCN. Now there is a equilibrium will be there. So that addition compound, that is a double salts, are completely undergoes ionization. The complex compounds are ionization is a partially only. Now we can see that we can identify the individual ions through the specific tests. When dissolved in a water, we will get the potassium ion, chloride ion, magnesium ion. We have the potassium ion test, chloride ion test, magnesium ion. Individual ion test, we can specific test. With the help of specific test, we can identify the ions. But here, not possible. If we go for the complex compound, it can choose one type of property, but we cannot identify the iron plus 6 cyanide test and explain it. Then we will go for, in case of third, in coordination number does not increase when double salts are formed. When double salts are is nothing but our free state molecules, saturated molecules, subjected to the undergoes to the stoichiometric combination. Results we are getting addition compound, double salts. In double, when formation of a double salts, there is no a change in the coordination number. Does not increase in the coordination number. In case of the complex compounds, the coordination number should be the increase. Here, suppose if you go for the same, this is the example. Nickel plus 2 ion, when react with 6 moles of ammonia, results the formation of hexaamine nickel 2 chloride. Here the nickel oxidation state is 2. Here there is no coordination number. But in this complex, the nickel can exhibit the 6 coordination number. When the complex compounds are formed, the coordination number is increased. Here this is the difference. Here there is no question of change in the coordination number, but whereas in the coordination complexes, when the formation of a coordination complex, its coordination number is increases. The more number of ions are formed in case of double salts due to the complete ionization. But in case of complex compounds, number of ions are less only. Now, when the double salts are undergoes to completely ionization, we are getting the more number of ions. When the more number of ions are formed, its colligative properties are increases. The colligative properties should be depend on the number of ions present in a given solution. So that here the colligative properties are increases in case of double salts dissolved in a water. Now, similarly, in case of colligative properties are
not in expected. And it is less only, but not in a expected level. Now you can observe this, the more conductivity is there, because when the double salts are dissolved in a water, the more number of ions are formed. Each ion can carry the some current. Due to that one only, its conductivity is more. In case of complex compounds, its conductivity is less on. When compounds are dissolved in water, it loses their identity. Potassium chloride, it has one property. When it is dissolved in a water, it loses their property. For carnallite, it has one type of property. When dissolved in a water, simply we are getting they loses their identity. Now it does not loses their identity. Here, complex compounds atne untayi kabatti their property is there. Now these are the examples for the double salts. So these are the examples for the complex compound. Potassium hexacyanoferrate, the hexa amine cobalt 3 chloride, tetracyanonickelate 2 ion, hexacyanoferrate 3 ion, iron 3, hexacyano iron 3 ion. So these are the examples for మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. What are the differences between the double salts and complex compounds? But both are the example for the addition compounds only. Okay. Now we will go for in coordination complex. If you take any coordination complex, generally it is represented like this. There is a one square bracket. For left side, it should, if the possibility, it should be a cation only. If right side, if any possibility, it should be the anion only. In coordination sphere, there is a square bracket, indicating this square bracket. In square bracket, we will have M is the central metal ion, L is the ligand, here X is the number of ligands are present. That is the coordination. Generally, we are representing the coordination complex like this one. Here we can observe it. Here M is the central metal ion, then Kendra Loha ion, లేదా Kendra Loha paramanu antam. This L is the ligand. Here X is the number, that is the coordination number. Total this bracket, square bracket, is known as the coordination sphere. Here on the coordination sphere, there will be a chance have the positive charge or negative charge. It should be represented with plus or minus n, the charge on the complex ion. Now we can observe, if you take any coordination complex, if you go for any coordination complex, there will be a one kind of nomenclature. For the explanation of the nomenclature, what are the terms we are going to use in the complex? The following terms are mainly used in the complex. The number one is the central metal ion. It is known as the Kendra Loha ion, the Kendra Loha paramanu. That is the CMI. It may carry with the positive charge, sometimes it may be carry the negative. That should be how positive, how negative we will see the lab. The second terminology, here this is the terms used in the coordination terms. Number two is the ligand. It is represented with yellow. Now the third point is the coordination number. That is a samanvaya sankhya, that is a CN. This is represented with a CN, samanvaya sankhya. Then we will go for fourth one is the coordination sphere. Telugulo it is known as the samanvaya mandalam. It is a square bracket. Last one here, but it is not directly shown, but here it should be there. That is the oxidation state. That is the oxykarna sthiti. Generally, oxidation state for here, the central metal ion. So these are the 5 terms we are going to terms. We are using this any coordination complex. Number one, the central metal ion. Number two is the ligand. Number three is the coordination number. Number 4 is the coordination sphere. Number 5 is the oxidation state. You can go for, these are the examples of the complex compounds. This is potassium hexacyanoferrate 2. This is potassium hexacyanoferricate 3. This is hexaamine cobalt 3 chloride. ఇక్కడ nomenclature గురించి మీరు మర్చిపోండి. I will give the clear cut nomenclature how we have to write. Then this is hexaamine nickel 2 chloride.
This is tetra nickelate 2 ion. This is a tetraamine copper sulfate. This is a potassium tetraiodo mercury. This is a potassium hexacyanoferrate 2 ion. These are the examples for this. Now you can take one example. K4FeCN6 is one of the example of the complex. Generally, it is known as potassium hexacyanoferrate 2. Now, K4FeCN6, you can observe this. K4 is the potassium. Fe is the central metal ion. Cn is this is the ligand. Here 6 is the coordination number. The square bracket is the coordination sphere. Now we can, first of all, what we said here, this is a cation, this is anion, this is a central metal ion, this is a ligand, this is the number of ligand. Similarly, we are representing the same only. Now this is case. K4FeCN6. Here this is a central metal ion, this is a cation, this is a ligand, this is a coordination number 6. And the square bracket is in a coordination sphere only. Now we will go for how to define the central metal ion. మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లో బయటపడడానికి వెరీ సింపుల్. యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ దిస్ central metal ion or central metal. Central metal, generally it is the ion only. That is a central metal ion. ఇక్కడ which one is known as the central metal ion? ఇక్కడ simple గా very simple that which can form 2 or more bonds with ions or with neutral species indirectly or with cations with anions or అన్నిటికన్నా మించి with ligands. Generally it is known as the central metal ion. What is the central metal ion? Central metal ion is nothing but which can form 2 or more bonds with ligands only. The ligands may be ions కావచ్చు, న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్ కావచ్చు, మేబీ పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు, మేబీ నెగటివ్ ఛార్జ్ ఉండొచ్చు. వెరీ సింపుల్. The metal ion which can form 2 or more bonds with the ligands, that metal ion is known as the central metal ion. Now you can observe this K4FeCN6. Here iron linked with 6 ligands. Here cobalt linked with 6 ammonia ligands. Here nickel is linked with 6 water ligands. Here copper linked with 6. There is a 4. Copper linked with 4 ammonia ligands. Here iron, cobalt, nickel, copper, these are act as a central metal ion because they are forming the more than 2 bonds with ligands. So that in case of iron, 6 ligands are bonded with iron. In case of cobalt, 6 ammonia ligands are bonded with cobalt. In case of nickel, 6 water ligands are bonded with nickel. In case of copper, 4 ammonia ligands are bonded with nickel. So that indicates that these are the central metal ions. So that iron, cobalt, nickel, copper, they are act as a central metal ion. It means when they are act as a central metal ion, generally they should be act as a Lewis acids only, because the central metal ions are electron acceptors. When they are electron acceptors, generally they are known as the Lewis acids. When they are electron acceptors, our condition is it should have the empty orbitals in its outermost orbits. Generally, all central metal ions, due to the presence of empty orbitals only, they act as a central metal ions, act as a Lewis acids, act as a electron acceptors. Now you can observe that if you go for in periodic table, the transition elements only, mainly they are act as a central metal ions. And there are 3D series, 4D series, 5D series. These transition elements are easily form the complex compound because the empty orbitals are available their outermost orbits. This is about the central metal ion. Generally, it has the oxidation state. In real, the central metal ions are having the oxidation state. Etla calculate cheyalana we will see that. Now we will go for the second one, that is a ligand. Then ligand antaru, ligand antaru, it may be represented in different way. Then what is the ligand? Very simple. I have written the different types of
definitions, but I will give the simple cut answer lastly. Which are the ions or molecules or atoms can donate the electron pair to central metal ion in the complex is known as the ligands. Ions, molecules, atoms can donate the electron pairs to the central metal ion. అంటే ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కి ఎలక్ట్రాన్ పేర్లను డొనేట్ చేసే అయాన్స్ ఆర్ మాలిక్యూల్స్ అది ఏదైనా కావచ్చు, దే ఆర్ నోన్ యాజ్ లిగాండ్స్. ఆర్ which are the ions or neutral molecules or atoms are directly bonded with the central metal ion. If you take in a complex where the ligands, where the neutral molecules or ions, they are straight away directly linked with the central metal ion. Or another definition, which are the ions or neutral molecules or atoms present in the coordination sphere, they are known as also ligands. They generally, the ligands can be represented with capital L. That's the same symbol. Now you can observe what is ligand. Ligand or ligand is nothing but either atom or molecule or ion with a positive charge or negative, or anything. Atom కావచ్చు, molecule కావచ్చు, ions. They can donate the electron pair towards the central metal ion. They are known as the ligands. సింపుల్లీ కేంద్రలోహ అయాన్తో బంధంలో పాల్గొన్న సమూహాలన్నింటినీ ఏమంటామంటే లిగాండ్స్. బట్ అవర్ ఎయిమ్ యాజ్ పర్ electron donor, electron acceptor, here all these ligands can donate the pair of electron towards the central metal ion. So that is the reason only which are the molecules or ions can donate the electron pair towards the central metal ion, results the formation of a complex. Those ions or molecules or atoms are known as ligands. Very simple. ఏవైతే కేంద్ర లోహాయానికి ఎలక్ట్రాన్లను దానం చేస్తుంది, దే ఆర్ నోన్ as a ligand. Very simple. Which are the compounds are donating the electron towards the central metal ion. Here that is donating the electrons, so that they are known as electron donors. Ligands ఎట్లా పనిచేస్తే they are act as a electron donors. Why they are act as electron donors means they should have the excess of electrons. Due to the presence of excess of electron only, these ligands are in position to donate the electron towards the central metal ion. When the ligands are donate the electron towards central metal ion, results the formation of a coordinate covalent bond to form a coordination compound. Okay, here electron, these ligands are donating the electrons so that the electron donors. The central metal ion in position to accept the electron, they are known as electron acceptors. The bond which is formed between the electron acceptors and electron donor, that bond is known as a coordinate covalent bond. Those compounds are known as coordination compounds. Now you can observe that donating of the electrons by అది atom కావచ్చు, molecule కావచ్చు, ions కావచ్చు. అంటే అది సింగిల్ ఆటం కావచ్చు, న్యూట్రల్ ఆటం కావచ్చు, న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్ కావచ్చు, అది కాటయాన్ కావచ్చు, అది ఆనయాన్ కావచ్చు. So that it may be in the form of anything, but condition it has to donate the pair of electron towards the central metal ion. Therefore, it is act as an electron donor. Then it should have the excess of electron. Now we can observe all the ligands. You can take any ligand. The ligand should be either it should be the nitrogen atom or oxygen atom or phosphorus atom or sulfur atom or halogen. You can take any ligand. In any ligand, these elements should be present. Either nitrogen atom anna untundi, oxygen anna untundi, phosphorus anna untundi, sulfur anna untundi, halogen. Now we will see the sum of the example. Now you can observe this ammonia, NH3. Now it is a nitrogen, it has a pair of electron. Now you can go for water, H2, oxygen is there. Always oxygen, it has the two pairs of electrons. Unbonded, unpaired. These are the unpaired electrons. Now you can take the phosphate. Here phosphorus is there. You can take the H2S. Here sulfur. You can take the halogen. Here it has the negative charge. Or otherwise it has three unpaired. There is three pairs of electrons.
So that any ligand, if it is termed as a ligand, as per our knowledge, as per this stage, it should have at least any one of these, either nitrogen or oxygen or phosphorus or sulfur or halogen. ఇవి కాక ఇంకేమైనా ఉంటే దట్ ఇస్ ఫ్యూచర్ లో మీకు హోంవర్క్ గా ఉంటుంది. నౌ వి విల్ గో ఫర్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, దేర్ ఫోర్ ఇట్ ఈస్ యాక్ట్ యాజ్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇట్ షుడ్ బి యాక్ట్ యాజ్ లైగండ్స్. నౌ యు ఆర్ వెరీ క్లియర్. ఎలక్ట్రాన్ డోనార్ ఇస్ it should have the excess of electrons. Excess of electron ఉండడానికి కారణం ఏంటి? జనరల్లీ వన్ ఆఫ్ ది ఎలిమెంట్స్, either నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, ఫాస్ఫరస్, సల్ఫర్ అండ్ హైడ్రోజన్. ఏదైతే ఎక్సెస్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ కలిగి ఉంటుందో జనరల్ ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ లిగాండ్స్. నౌ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ దస్ సమ్ లిగాండ్స్ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్, సమ్ లిగాండ్స్ ఆర్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్. వేటిని స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్లు అంటాం, వేటిని వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్లు అంటాం. అంటే ఇఫ్ యూ suppose I am going to ask one question, if the student is answer early without completing my question only, so that he is a clever student. ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగినాక కూడా 5-10 నిమిషాల తర్వాత కూడా అగైన్ ఆన్సర్ 10 minutes తర్వాత ఆన్సర్ వచ్చింది అనుకో, ద స్టూడెంట్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్. అంటే సో దట్ ఆన్సర్ అనేది తొందరగా డొనేట్ చెప్పాలి మనకు. లైగాండ్స్ విచ్ కెన్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ ఈజీలీ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, they are known as a strong field ligand. Inka different method la we can explain the which one is a strong field ligand, which one is a weak. At present it is a which one is a strong field ligand is nothing but the ligand which can donate the electron pair easily to the central metal ion. Those ligands are known as the strong field ligand. Similarly we will go for what is the weak field ligand. Similar same thing, the ligands which can donate the electrons slowly to the central metal ion, that is known as a weak field ligand. So that strong field ligand donate the electron fastly. Weak field ligand donate the electron towards central metal ion. It will take some time. Therefore, there is a weak field ligand. Based on the nature of the ligands, based on the number of pairs of electrons donated, based on the nature of bonding. Now again these ligands are classified into different types that we will see in future only, and next class la we will see. అంటే వాటికి ఉండే నేచర్ ని బట్టి, అవి చేసే ఎలక్ట్రాన్ డోనర్ల పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ని బట్టి, అది ఏర్పరిచేటటువంటి బాండ్ ని బట్టి అగైన్ ligands are classified into different types that we will see in next class. Now we will go for the another one is the important coordination number. తెలుగులో దీన్ని ఏమంటాం అంటే సమన్వయ సంఖ్య. వాట్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్? దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. నెంబర్ ఆఫ్ అయాన్స్, నెంబర్ ఆఫ్ న్యూట్రల్ మాలిక్యూల్స్, నెంబర్ ఆఫ్ లైగండ్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద linked to the central metal ion in the coordination sphere is known as a coordination number. Now you can observe that. What is coordination number? It is nothing but number of ligands are directly attached to the సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అంటే సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కు నేరుగా బంధంలో పాల్గొన్న లైగన్ల యొక్క సంఖ్యను ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఇన్ ఏ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. అంటే కేంద్రలోహ అయాన్తో నేరుగా బంధంలో పాల్గొన్న లైగన్ల యొక్క సంఖ్యను ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఇక్కడ suppose if you go for K4FeCN6, so K4FeCN6 లేకపోతే CONH3 ఇట్లా ఇక్కడ ది 6 ligands, 6 ammonia ligands, 6 cyano ligands are directly attached to the central metal ion but not potassium. Here 6 ammonia ligands are directly attached to the cobalt but not chloride. If you go for this nickel, 6 water molecule ligands are directly attached to the nickel but not fluorides. ఇది ఎట్లా అన్నది I will explain in Werner's coordination theory. We will see there on. But you should be, అందుకనే ఏమన్నాం, number of ligands present in a number of ligands are directly attached to the central metal ion in a coordination sphere. Coordination sphere అంటే ఈ బాక్స్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్. ఈ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్య ఈజ్ నథింగ్ బట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. నెంబర్ ఆఫ్ ఓకే
సార్ కాంప్లెక్స్ లైగాన్స్ ఉంటే అప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈక్వల్ ఏది కాంప్లెక్స్? కాంప్లెక్స్ లైగాన్స్ ఉంటాయి కదా సార్. ఇప్పుడు మనం కాంప్లెక్స్ లైగన్ల వరకు పోలేదు. దట్ ఏమంటామంటే వాటి పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ దట్ వి విల్ సీ లేటర్. ఎట్ ప్రజెంట్ వీఆర్ గివింగ్ ద బేసిక్స్. ఓకే, కాంప్లెక్స్ లైగన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎట్లా చెప్పాలనేది ఐ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ లేటర్. ఇప్పుడు ఉన్న కాడికి యూ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ దట్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ అటాచ్డ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, లేదా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ లో ఉన్నటువంటి లైగన్ల యొక్క సంఖ్యను ఏమంటారు? ఇట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్. అప్పుడు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే నామినిక్లేచర్ చెప్పేటప్పుడు ఇఫ్ యూ గో ఫర్ పాలీన్యూక్లియర్ కాంప్లెక్సెస్ దెన్ హౌ వీ హ్యావ్ టు రైట్ అనేది ఆడ నేను డీటెయిల్గా చెప్తాను. ఇంకా దట్ విల్ ఇంకా 1 or 2 days పడుతుంది. దెన్ వీ విల్ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్. ఇక్కడ చూడండి K3FeCN6 ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఇస్ 6. ఇక్కడ ఇలా K4FeCN6 ఉన్నా K3FeCN6 ఉన్నా iron coordination number is 6 because the coordination sphere, it has 6 ligands. They are directly attached to the central metal ion. Similarly, if you go for K4 also, K4FeCN6 unna, even though K3 or K4, but iron coordination number is iron 6 only. Now in case of nickel, here 4 cyanoligands are directly attached to the nickel, so that its coordination number is 4. Now in case of cobalt, here 6 ammonia ligands are directly attached to the central metal ion, so that its coordination number is 6. So that coordination number అనేది దేనికి ఉంటుంది అంటే it is for only central metal ion. Coordination number అనేది central metal ion కు మాత్రమే ఉంటుంది, మిగతా దానికి ఉండదు. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కూడా ఇక్కడ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కే మనం ఇక్కడ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం, మిగతా వాటికి కాదు. సో దట్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ డినోటెడ్ బై CN అని రిప్రజెంట్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కెన్ హ్యావ్ ద కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫర్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. Generally, the central metal ion coordination number is depending on the somewhere in oxidation states. At అంతటాని కాదు, in some cases its coordination number is changing with the oxidation states. ఇది రేర్ కేసులా, అంతటా కాదు. Then we will go for the coordination sphere. This is the fourth one. The coordination sphere is known as the samanvaya mandalamu. This is denoted by square bracket తో రిప్రజెంట్. స్క్వేర్ బ్రాకెట్ అంట. ఇక్కడ చాలా మంది ఇక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. వాట్ ఈస్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్? దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వెన్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ కెన్ ఫార్మ్ బాండ్స్ విత్ ద లైగన్స్. అవును కదా, సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఏం చేస్తుంది? లైగన్లతోని బాండ్స్ ఫార్మ్ చేసుకొని ఒక కాంప్లెక్స్ ఏర్పరుస్తుంది. ఆ కాంప్లెక్స్ అది ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రికల్లీ ఛార్జ్ కావచ్చు, న్యూట్రల్ గా ఉండొచ్చు. దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ అ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. హియర్ వెన్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ or atom form a coordinate covalent bond with ligands to form a complex with electrically charged or electrically neutral is known as the coordination sphere. It is denoted by the square bracket. Are you clear? Central metal ion లైగన్లతో సమన్వయ సమవినీయ బంధాన్ని ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఏర్పడినటువంటి కాంప్లెక్స్ విద్యుత్ పరంగా ఆవేశాన్ని కానీ తటస్థంగా కానీ ఉన్నట్లయితే that sphere is known as the coordination sphere. It is very simple. Central metal ion can react with the number of ligands to form a complex. Either it is electrically charged or neutral. That complex is known as the coordination sphere. Now you can observe this. This is a metal ion can react with n number of ligands, results the formation of MLN to the power of plus or minus charge. This is a coordination sphere. This coordination sphere మనం స్క్వేర్ బ్రాకెట్ తోని స్క్వేర్ బ్రాకెట్ లో మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. హియర్ యూ కెన్ టేక్ కోబాల్ట్ అయాన్ +3. ఇట్ కెన్ రియాక్ట్ విత్ 6 moles of ammonia. It means to form a coordinate covalent bond. Results the formation of hexaamine cobalt 3 ion. ఇక చూడండి, పైన +3 వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రికల్లీ చార్జ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ కెన్ టేక్ Fe+2 ferrous. When react with 6 moles of cyanoligand, we are getting hexacyanoferrate 2 ion. This is also electrically charged. This is the positive charge, this is the negative charge. If you go for cobalt chloride,
when treated with 6 moles of ligand ammonia to form this is triamine trichlorocobalt. This is 0, electrically 0. So that coordination sphere may be neutral or electrically charged, either positive charge or negative charge. Simply coordination sphere is represented with the square bracket only. Now we can go for the other coordination sphere. Very simple. Central metal ion when react with ligands, this is nothing but formation of a coordinate covalent bond, results the formation of a complex. The complex may be electrically charged or electrically neutral. That complex is known as a coordination sphere. It is represented with square bracket represent. Now we will go for the last one, calculation of the oxidation states. Calculation of the oxidation state for central metal ion. మనం ఇంతకుముందే చెప్పినాం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కి ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కే ఉంటుంది అని చెప్పి. సో దట్ ఆక్సిడేషన్ ఫర్ ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్ ఆర్ సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ. నౌ ఇఫ్ యూ గో ఫర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్, ఒక 2-3 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పి విల్ స్టాప్. You can take the K4FeCN6. ఒకవేళ మనం వీఆర్ ఫెమిలియర్, సో దట్ we can easily calculate the oxidation states. We are not familiar, so that we have to go for how to calculate the oxidation. ఇక్కడ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి, the most of the MPC students, moreover the MPC students are doing the wrong calculation, because వాళ్ళు నోట్గా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ధనాదాన్ని రాసేస్తారు. తప్పేం లేదు, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రైట్ ఓకే. బట్ ఇక్కడ ఏదైతే మనకి ఎగ్జామ్లో వస్తుందో పేరంతా కరెక్ట్ రాసి ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ 2 బదులు 3 రాసిన, 3 బదులు 2 రాసిన, 1 బదులు 2 రాసిన, ఇండైరెక్ట్లీ వీఆర్ లూజింగ్ ద మార్క్స్. సో దట్ నామినిక్లేచర్ రాసేటప్పుడైనా, క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడైనా, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడైనా, ఎక్కడైనా థియరీలో మనం కాంప్లెక్స్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడైనా వీ షుడ్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఆఫ్ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అండ్ ద సేమ్ వే we have to write the correct nomenclature of that complex. మనకు 1 or 2 అన్నది డౌట్ వస్తుంది కాబట్టి అటువంటి లేకుండా we will do here. This is the K4FeCN6. This is one of the complex compound. When this complex compound subjected to ionization, here we are getting 4 potassium ions plus this is the FeCN6 to the power of -4. This is hexacyanoferrate 2 ion. This is the one of the compound. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఇప్పుడే చెప్పినాం ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ మెంట్ ఫర్ ఓన్లీ సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్. అప్పుడు మనం దేనికి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్కే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మనకు బాగా ఫెమిలియర్ అయినాక ఈ నో నీడ్ టు గో ఫర్ దిస్ మెథడ్. K4FeCN3 అయనైజేషన్ టు ఫార్మ్ 4 పొటాషియం అయాన్స్ Fe అండ్ కాంప్లెక్స్ అయాన్, ఇట్లా రాయాల్సిన అవసరం లేదు, స్టేట్ అవి మనం రాసుకోవడానికి స్కోప్ ఉంది. నౌ we have to calculate the oxidation state for iron కాబట్టి we have to take this complex only, FeCN6 to the power of -4. Now we have to calculate the oxidation state for iron only. Iron కే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే ఇట్ ఈస్ యాజ్ ఎక్స్ అంట. దీని ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఎక్స్, దట్ ఐరన్ ఆక్సిడేషన్ ఎక్స్ అండ్ ప్లస్ ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? సిమిలర్ 6 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లైగాండ్స్ రాసి ఇన్ బ్రాకెట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ దేర్ నేచర్, అది నెగటివా పాజిటివా ఏది ఉంటే అండ్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసిన తర్వాత ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఛార్జ్ ఆన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. అంటే కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉన్నటువంటి ఛార్జ్, ఒకవేళ ప్లస్ ఉంటే ప్లస్ ఛార్జ్, మైనస్ ఉంటే మైనస్ ఛార్జ్, ఏది లేకపోతే 0 అన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇట్ హ్యాస్ -4, సో దట్ వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ -4. ఒకవేళ +4 ఉన్నది అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్ ద +4. ఏం లేదనుకోండి, సింప్లీ యూ హ్యావ్ టు గో ఫర్ 0. అంటే దేని యొక్క ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ కనుక్కోవాలనుకుంటున్నామో దట్ ఈస్ ఎక్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ లైగాండ్స్ ఇంటూ ఛార్జ్ ఆఫ్ ద లైగాండ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టోటల్ ఛార్జ్ ఆన్ ద కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఉన్నటువంటి ఛార్జ్ ఉండాలి. హియర్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ FeCN6 to the power of -4, where we are going to calculate the oxidation state for iron, that is equal to x plus number of ligands. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? 6 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 6 సిమిలర్ టైప్ కాబట్టి 6 రాస్తాం. ఒకవేళ ఇవి డిఫరెంట్ ఉంటే
we have to go for different. అది కూడా ఎట్లా రాయడం చెప్తాను. 6 into cyano, it should be the -1. The -1 is equal to total charge on the coordination sphere. Total charge on coordination sphere, that is equal to -2. ఇక్కడ ఏముంటుంది 6 into -1 కాబట్టి x - 6 is equal to -4. x is equal to -4, ఈ 6 ఇటు వస్తే +6 అవుతుంది కాబట్టి therefore x is equal to +2. therefore iron it should be the +2 oxidation state. అందుకే దీని పేరు పొటాషియం hexacyanoferrate 2 అని రాస్తాం. This is oxidation state is the +2. Similarly, we will go for another similar example, FeCN6 to the power of -3. అంటే అప్పుడు మనకి ఇది ఏముండొచ్చు K3FeCN6 ఉంటుంది. Where we are going to calculate the oxidation state for iron, that is equal to x plus number of ligands into the charge is equal to total charge on the coordination sphere. So that x minus 6 is equal to -3, x minus 3 plus 6 అవుతుంది, x is equal to 3 అవుతుంది. Therefore, iron it has the +3 oxidation state. If iron, if +2 oxidation state, it is a ferrous. If iron, it is a +3 oxidation state, it is a ferric. కాబట్టి మనకు దీన్ని ఏమంటాం ఫెర్రికేట్ అంటాం. hexacyanoferricate 3 అయాన్ అని చెప్తాం. దీన్ని అంటే hexacyanoferrate 2 అయాన్. ఈ 2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 2. hexacyanoferricate 3 అయాన్ అంటాను కాబట్టి ఈ పైన -3 ఉన్నదని కాదు, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇస్ 3 కాబట్టి ferricate 3 అయాన్ అని చెప్పేస్తాం. Now we will go for another example. This is the nickel is a central metal ion, cyano is the ligand, 4 similar ligands are there. To the power of coordination sphere మీద -2 ఉంది. This is x plus 4 ligands, 4 into దీని యొక్క charge -1 is equal to total charge on coordination sphere. Therefore, x minus 4 is equal to -2, x is equal to +2 అవుతుంది. Therefore, దీని పేరు టెట్రా సయనో నికలేట్ 2 అయాన్ అని పేరు. ఆ నామినిక్లేషన్ మీకు నేను డీటెయిల్గా చెప్తా, మీరేం ఫీల్ కాదు. Similarly, we will go for, this is the CONH3 taken 6 times and Cl3. Actually, it is known as hexaamine cobalt 3 chloride. ఇప్పుడు దెన్ మనకు సిమిలర్గా ఏం కావాలి, ది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనేది సపరేట్ కావాలి కాబట్టి వెన్ దిస్ ఇస్ hexaamine cobalt 3 chloride అయనైజ్ అయితే మనకి ఏమైతే 3 chlorides అండ్ బయటకు పోతుంది కాబట్టి +3. నౌ కోబాల్ట్ ఇస్ x ప్లస్ 6 ligands ammonia charge is 0 is equal to పైన +3 ఉన్నది కాబట్టి is equal to +3. 6 into 0 6, therefore x is equal to +3, therefore x is equal to 3. So that cobalt oxidation state is 3. The name now you can name it as hexaamine cobalt 3 chloride and పైదానికి రాయాలి. ఒకవేళ దీనికే రాస్తే hexaamine cobalt 3 అయాన్ అని రాయాలి. Similarly, you can go for ఎప్పుడు cobalt, it should be in the form of +3 oxidation state. Sometimes it may be ఇంకేమైనా ఉంటుందా అని చూద్దాం. Now you can observe this CONH3 taken 5 times and Cl and Cl2. దీన్ని ఏమంటాం pentaamine chloro cobalt 3 chloride అంటాం. Now we have to calculate the oxidation state for central metal ion, so that ఈ chloride ion ionization లో పాల్గొంటే 2 chloride ions బయటకు పోతే పైన +2 ఉంటుంది. Now you can observe this cobalt oxidation state to the x అనుకుంటాం, ప్లస్ సేమ్ 5 ammonia ligands 5 into 0 ప్లస్ క్లోరో ligand ఉన్నది కాబట్టి -1 ఉంటుంది, 1 into -1 is equal to total charge and coordination sphere, that is equal to +2. సో దట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది x ప్లస్ 5 into 0 0 అవుతుంది, ఇక్కడ ప్లస్ -1 ఉంటుంది కాబట్టి x minus 1 is equal to +2, x is equal to +3 అవుతుంది. Now this is a nomenclature of this compound is pentaamine chloro cobalt 3 chloride అని nomenclature చేస్తాం. Similarly, you can observe one more example. ఇక్కడ 5 అమోనియానులు, ఇక్కడ 4 అమోనియానులు, ఇక్కడ 2 chloro ligands. So that generally it is named as tetraamine dichloro cobalt 3 chloride. But here we are going to calculate the oxidation state of cobalt, that is equal to x plus 4 into 0 plus 2 into -1, that is equal to, when this is undergoes to ionization పైన +1 వస్తుంది కాబట్టి is equal to +1. Now you can observe that 4 into 0 0 కాబట్టి x minus 2 is equal to +1, x is equal to +3 అవుతుంది.
This is a again cobalt is the +2 oxidation state. Now you have 3 ammonia molecules, 3 chloro ligands, 3 ammonia ligands. Now paina charge em ledu 0 em ledu kabatti 0. X plus 3 into 0 plus 3 into -1 is equal to 0. ఏ చార్జ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ మీద ఏ చార్జ్ లేదు కాబట్టి 0. 3 into 0 0 అవుతుంది. X minus 3 is equal to 0. X is equal to 3. Now we can take the cobalt. Generally in anywhere it should be the +3 oxidation state one. But అప్పుడప్పుడు మనకు కావాలని ఇస్తే అప్పుడు తప్పు వస్తుంది. మెయిన్లీ cobalt should be satisfied with the oxidation state number 3 one. Now you will go for silver ammonia, this diamine silver chloride. Now when this is undergoes to ionization, we are getting this +1 Cl minus. ఇప్పుడు సిల్వర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ X అనుకుంటాను. 2 ammonia ligands 2 into 0 is equal to +1. Therefore X is equal to plus. ఇక్కడ silver it can exhibit the oxidation state 1 only. Now ligands and classification that we will see tomorrow. This is about the how to calculate the మళ్ళా మీకు బోర్డ్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తా. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఎట్లా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, దానికి ఏమేం కావాలన్నది. ఇప్పుడు నౌ we will go for the classification of the ligand that we will see in the tomorrow's class. But మీరు I can give the more number of examples how to calculate the oxidation state, how to calculate, how to write the nomenclature. Adanతా మీకు నేను రేపటి వరకు ఇస్తా. If you have any doubt up to the oxidation state from the bond, what is bond and types of bonds, దీనిలో ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగవచ్చు. Here a bond is nothing but one kind of attraction between the two species. Ionic bond is the electrostatic force between the opposite charged ions. Covalent bond is what? The pair of electron is equally shared by the two species, and the condition is what? 1 should donate the 1 electron. What is the coordinate covalent bond means? Here also sharing up the electron pair by 2 atoms, but condition is 1 should have to donate the pair of electron, which is donate that it is the electron donor, it is the receiving the accept the electron, that is electron acceptor. Electron donor, electron acceptors between the form a bond is known as coordinate covalent bond. When the electron donor, it is known as Lewis base. Electron acceptor, it is known as the Lewis acids. The bond formed between the acceptor and donor, electron donor, is known as coordinate covalent bond. Generally it is known as the dative bond also. Condition is what? When it is donating the electron pair, it should have the excess of electrons. When it is accepting the electron pair, it should have the empty orbitals in outermost orbit. Now we have seen the number of examples of coordination complexes. What is addition compounds? That is a free state molecule, saturated molecule, stoichiometric combination results the formation of a complexes. They are known as the addition compound. Addition compounds are one is double salt, second one is the complex compound. What is the double salts and ఏం చెప్తాం? In addition compound which were obtained from the two salts combination. In solid state it can exhibit one type of property. In liquid state it can exhibit the individual ion properties. That is known as the double salts. Example carnallite, potash alum, more salt, soda ash. What is the complex compound? It is also addition compound obtained. The addition compound which can exhibit the one type of property in solid state. When it is dissolved in water to form a complex ion, it is known as the complex compounds. Similarly, double salts are addition compounds are classified into two types: double salts and complex compounds. In case of double salts, completely ionization will be takes place. In case of complex compound, it should be ionization is a partially. The more number of ions are formed in double salts ionization, the less number of ions are formed in complex compounds. The coordination number, no change in the coordination number in case of double salt, but coordination number is increased in the complex compounds. The more number of ions are formed in double salt, therefore they are the good conductivity ఉంటుంది. But whereas in case of complex compound, the conductivity is less. More number of ions are present in case of double salt,
they can exhibit the more colligative properties, but the colligative properties are somewhat same only. Here the individual ion properties will be lost in addition compound. Properties are lost, but in case of complex compound there is no possibility. Now the terms used in the coordination compound, if you take any complex, it has the 5 terminal. One is the central metal ion, second one is the ligand, third one is the coordination number for the coordination sphere and oxidation state. Central metal ion is nothing but the metal ion which can form the more than 2 or more bonds with the ligands. They are known as central metal ion. Then we will go for the ligand. The neutral molecules are ions which can donate the electrons towards central metal ion. They are known as ligands, or they are directly attached to the central metal ion. The central metal ions are act as electron acceptors. Ligands are act as electron donors. Central metal ions should have the empty orbital. Ligand should have the excess of electrons. Almost all transitional elements are act as Lewis acids. The ligands are act as Lewis bases. In case of ligands, you can take any ligand. One of the elements should be present. That is the nitrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, and halogen. Now, which one is a strong field ligand? Which one is a weak field ligand? Strong field ligand can donate the electrons easily towards central metal ion. Weak field ligands are donate the electrons towards central metal ion somewhat slowly only. Then we will go for coordination number. Number of ligands are directly attached to the central metal ion. That is a coordination number. Coordination number should be depending upon the oxidation state of the central metal ion. Now coordination sphere. This is very simple. Central metal ion, when form a coordinate covalent bond with ligands, results the formation of a complex with electrically charged or electrically neutral. That complex is known as a coordination sphere. It is represented with a square bracket. Then we have to calculate the oxidation state. How to calculate the oxidation state? But beginning stage for easy calculation, if the cation or anions are present in a complex, first of all, we have to separate the coordination sphere separate చేసి in sphere la we will go for the oxidation state of central metal ion is X. The number of ligands into charge of the ligands is equal to total charge present on the coordination sphere. అప్పుడు మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే అప్పుడు వచ్చేది central metal ion oxidation states. The remaining we will see that tomorrow, the ligands classification. Any doubt from this? Any doubt? No, sir. Clear. అంటే ఇప్పుడు టెన్షన్ పడకండి, ఇవన్నీ సింపుల్. మనకు నామినిక్లేచర్ రాసేటప్పుడు ఎలాంటి డౌట్ రావద్దు. మన నామినిక్లేచర్ అయిపోయినాక నామినిక్లేచర్ రాయడంలో తప్పు చేసినామంటే మనం దీంట్లో ఏదో ఒకటి తప్పు చేసినట్టు. ఓకే, ఫస్ట్ వీ విల్ గో ఫర్ ద క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ నామినిక్లేచర్. మనం నామినిక్లేచర్ క్లియర్ అయినాం అనుకోండి, వీ కెన్ రైట్ ద ఎనీథింగ్ ఈజీలీ. ఓకే రైట్ సార్, కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారా సార్? వెల్గా నేను అయిపోలే అవి. ఎప్పుడు చెప్తా అంటే, ఇప్పుడు మీరు అడగవచ్చు, ప్రాబ్లం లేదు. ఎప్పుడు చెప్తా అంటే, మనం నామినిక్లేచర్ రాస్తాం చూడండి, రాసేటప్పుడు నేను క్యాలిక్యులేట్ చేయమని మిమ్మల్ని అడుగుతాను. ఇప్పుడు మీరు నన్ను అడిగాను, వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. సార్, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్స్ రిపల్షన్స్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయా సార్? అంటే హై ఎనర్జీ గ్యాప్ ఉంటుందా సార్? అవును. ఓకే ఓకే. అదంతా మనకు ఎక్కడ వస్తుంది అంటే వాలెన్స్ బాండ్ థియరీ, క్రిస్టల్ ఫీల్డ్ థియరీలో వస్తుంది. స్ట్రాంగ్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఉంటే పేరింగ్ ఎట్లా జరుగుతుంది, వీక్ ఫీల్డ్ లైగాండ్ ఎనర్జీ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది కదా, ఏది ఎక్కువ ఉంటుంది అని అక్కడే చెప్తాను. నువ్వు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన మట్టిగా చదువు, ఎక్కువ వద్దు. మిగతా పిల్లలు కన్ఫ్యూజ్ కావద్దు, నేను కావద్దు, నువ్వు కావద్దు. ఇప్పటి వరకు ఎనీ డౌట్? ఇప్పుడు నేను చెప్పినాక రేపు చెప్పిన నువ్వు మొదటి నుండి మళ్ళీ ఏ డౌట్ అని అడగవచ్చు. యు ఆర్ పర్మిటెడ్. ఆర్ క్లియర్? మే ఐ నో యువర్ నేమ్? క్లియర్ సార్. కిరణ్, వెరీ గుడ్. అంటే అర్థమైంది కదా ఇప్పటి వరకు? ఎనీ డౌట్ పాదు. రేపు చెప్పిన దానికి మొదటి నుండి ఎనీ డౌట్ ఓకే. ఎల్లుండి అయిపోయిన తర్వాత మొదటి నుండి ఏదైనా ఓకే. అప్పుడు ఏమైతే మిగతా వాళ్ళకి కూడా ఈజీ అవుతుంది. మళ్ళీ వాళ్ళు ఏమనుకో సబ్జెక్ట్ ఏదో బాగున్నది అనుకుంటుంది. ఇట్లా ఏముండదు. ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ స్మూత్ అండ్ సింపుల్. ఓకే ఓకే సార్. కిరణ్, ఓకే.
ఓకే సార్. రైట్. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా యూ కెన్ పోస్ట్ రా, నేను చూసి మళ్ళీ నేను చెప్పేస్తాను. ఏదైనా ఏ డౌట్ ఉన్నా 100% యూఆర్ ఫ్రీ, మీరు ఏదైనా అడగవచ్చు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ డౌట్లు క్లియర్ చేసుకోకపోతే మనకు ప్రాబ్లం వస్తుంది. ప్రాబ్లం వస్తే లాస్ అయ్యేది మీరే. దీనిలోకి అరౌండ్ 7 to 8 మార్క్స్ మనకు ఎగ్జామ్లు వస్తాయి కాబట్టి అండర్ ఎనీ కాస్ట్ ఎనీ కండిషన్ వీ కెన్ నాట్ లూజ్ ద సింగిల్ మార్క్ కూడా లూజ్ కావడానికి లేదు. 80 రావాలి. ఓకే Okay, sir. ఓకే రైట్ మరి థ్యాంక్ యూ. Okay, sir. Thank you. Thank you, sir. బాయ్ బాయ్. Now I'm closing.